Okay, we have the first presentation in this session. Will be led by Ana Rita Gonçalves, that will talk about a multidimensional study of an Iberian endemism, incorporating components of natural history, evolutionary aspects, and conservation aspects, also trying to mix three very important topics: natural history, evolution, and also conservation, which is not easy thing, but we are hoping to understand the novelty she has to present to us in these ant-like flies. Okay, let's see. Força, Ana. Consegues partilhar? Trying to, that's what I'm seeing. Do you see do you see the presentation like this? Not yet, no. Not yet? Okay, Ainda just não. a second. Tens, sabes o ecrãzinho em baixo, certo? Que tens que partilhar? Yes. Okay, share. Let's Just see. that Ana Rita comes from CBU group. Okay. Okay. It's here. Do you see it now? Yes. You only need to pull to full screen. Exactly. Perfect. All right. So, hello, everybody. My name is Ana Gonçalves. Paulo already presented me. So I will talk a bit about the ant-like flies and how we did a multi-dimensional study of them. So first of all, let me tell you what they are. So they are flies, not ants, but they do look like ants. They belong to the genus Tachydromia and the family Hybotidae, and there are currently 9 recognized species. All of them are predators, especially of Sieridae and Chironomidae, which are nematocerous flies. All of them are leaf litter dwellers, and they are all flightless. Before this study, there were very extensive knowledge gaps. And so the wing reduction and modification is perhaps one of the most interesting character in these flies. So there are 3 different levels of wing reduction. One species is apterous, so there is absolutely no wing. Others are micropterous, which means that the wing is reduced to a tiny scale that you can see on the bottom right, colored red. And some of them are stenopterous, which means that the wing is reduced to a stalk-like structure with a lobed tip. In most cases, the tip is roundish, but in some other species, the wing is very interesting because, as in Tachydromia pendulae, the wing looks a bit like a heart. So, of course, that the wing reduction and modification has evolutionary significance. So, as you well know, it is very common that insects lose their wings. And this is due to ecological factors, such as occurring in the leaf litter, as in this species, or in the mountains. And as in this species, yes, there is plenty of wing reduction. But there is actually something more interesting, which is the sexual pressure that took place and made that these wings were not only reduced but also modified. So these wings are waved in front of the female's eyes during mating, so the female stays in place. She does not run away. In the case of one species which is also stenopterous, the wing is, however, very flexible and not strong enough to be used in front of female's eyes. So instead of using the wing, this species that you can see here on the right, Tachydromia semiaptera, uses the front legs, which are very large and black, and these are the ones that are waved in front of the female's eyes. But let me tell you a bit what we did to trying to close a bit this knowledge gap. So the fieldwork took place mainly from 2013 to 2018,
where we tried to uncover as much the distribution, which was very poorly known, the habitat and the behaviors. We did then the taxonomic revision using molecular and morphological data, which allowed us to redescribe all species and describe four new species. With all this data, we're able to study the evolutionary relationships, which also helped corroborate their species limitation. Here on the right, you can see the map with the distribution. So those circles encircled in black, these are the ones that we knew before the study. The others are the ones that we found. So there is still a lot to be found, but we already have a good picture of where they occur. With all of this data, we're able then to go to the second step, which is to understand the ecological requirements of these species. So this also allows us to understand their potential distribution, that distribution that we still don't know, and then to assess better the conservation threats and tendencies. And this was done by using 10 combined habitat suitability models, which are computational, which are algorithms that allow you to understand the ecological requirements. So going to the results, the analyzed species, we are not able to analyze all of them because not all of them had enough amount of locations. So we are able to group them into two groups based on habitat suitability. All of these species, regardless of this grouping, occur in areas in the Iberian Peninsula where temperatures are mild in comparison to the Iberian average, and precipitation, annual precipitation, is also much higher than the average of the Iberian Peninsula. So the first group occurs mainly in northern and the coastal areas of the peninsula, and they occur in areas with very mild average temperature and highly humid environments. So they occur in this temperate Euro-Siberian life zone. And what is interesting is that all of these species almost completely overlap with the distribution of Quercus robur. And they also, of course, do not tolerate high temperature oscillation. The second group, however, is quite different. It's almost the opposite in many things. Despite occurring in this general frame, they occur in the dry and hotter portions of the Iberian Peninsula. So in the temperate sub-Mediterranean life zone, and in this case, they overlap their distribution with Quercus pyrenaica. And in this case, they also, despite occurring in the spring, being active only in the spring, they do tolerate a certain degree of temperature oscillation. This is hot summers and cold winters. And is in the hot summers, in the cold winters, that the larvae and the eggs are in the soil. Another very interesting thing is that the oaks are suitable indicators of their presence. So by going to this specific oaklands, you are able to find them. At a micro scale, the leaf litter has a central role in telling you if they occur there or not, because this leaf litter preserves a lot of humidity, and it is essential for their main food type, which is the saprophyllus and saprophyte flies. Besides, they hide under the leaf litter. They occur on top of the leaf litter, but when some danger approaches, they hide very fast. So they are able to hide from predators in this environment. And the third thing is that the larvae and the eggs occur in the soil beneath the leaf litter, and likely the larva feeds on this on the larvae of the flies they prey on. So regarding the conservation itself, what we know is that we cannot separate their conservation from the conservation of the forest itself, of these specific types of forest, these oaklands and beech forests, because they are not generalistic species. So
their distribution, this ant-like flies distribution, is restricted to suitable pockets of microhabitats in these forests. And we know that climate change and habitat destruction will influence a lot these environments and will make them unsuitable. And this is even worse in the case of the species that occur in the south of the Iberian Peninsula, because they occur in very small humid islands that can easily be destroyed. Dois minutos. And also coupled with high habitat fragmentation and a very low dispersal ability, you have a lot of genetic erosion. So telling you a bit about the conservation, I mean about what can be done to preserve them. So of course you need to preserve, recover and stimulate the growth of the native oak and beech forests, but you also must control invasive species that can deeply change the forest composition and structure, as the acacia. And you must, and this is important for all species, of course, you must implement habitat corridors that will connect these native forests. So for future studies, there is a lot to be done, but this would be the four main things. Would be to do field work in the southern habitat islands that are not yet known, as Monchique in Portugal or Sierra Nevada in Spain. To do field work to improve the knowledge of the distribution, for example, in the case of Tachydrama cantabricum, and study their interactions with native and alien ant species, as well as fully observe and describe their life cycle. So thank you, and and I can answer your questions. And, like this. Perfeito. Paulo? Nós tivemos aqui alguma dificuldade com os oradores. Eu acho que agora já temos cá a Manuela. Paulo, está a conseguir ver as questões aqui no QA? Se não, posso colocá-la eu. Está sem som, Paulo. Ricardo Cardoso asks, how can we identify these species? Can we make it by pictures, morphology, or do we need another kind of you can identify them, actually, the males, you can identify them without genitalia. You can use a combination of the wings and the coloration of the legs. In the case of the females, you sometimes need to associate them with the male. So you would need, if you don't have the male, you need genetics in some cases. So yeah, you can do it by pictures in most cases. And in the genitalia, if you're not sure. But in the paper, you have all the pictures, so you can use it. Okay. Mar Boyeiro, thank you for your amazing study. Do you know if invasive ants, for example, the Argentine ant, can have an impact on this group of organisms you are studying? So yeah, that's what I would like to know, because I have observed specifically Tachydrama iberica, I'm sorry, many times with the native ants, and those ants do not attack or care about them at all. But then I have seen that species of ant carrying some of these flies. But I don't know if they were already dead or if they killed them. So that would be something interesting to see. Okay. You want to expand this study to other parts of the Europe, or you are restricted now to Iberian Peninsula? Okay, so this study I did it in my master's mainly, and before and after, but they occur, and I will not be able to continue it, but they occur, these species in the Iberian Peninsula, and also one of the species in Italy. And actually they span their distribution to the French Pyrenees. And I wonder if they occur in some of the forests in France already, near the Pyrenees. So it'd be interesting to know that too. There is, you are not currently working with this system now? No, not anymore. No, I'm in my PhD and I'm in Brazil, so yeah, I can't. Okay. There is then plenty of room for other people to jump in this. And I can help if they want, so yes.
Can I ask something, Paulo? Anna, it's very, very interesting, your work and your passion for this world. How can you motivate young people like you to follow you? I think it goes a lot with it, this, how do you say it, showing these things in public, you know, not only in the Congress, but also like things like in Facebook, where young people already are like showing pictures, texts that are easily understandable by everyone. But also, I think it's very important that young people, very young people, someone that is like 5, 6, already has access to nature, especially in the big cities. They do it a lot in the UK, where they have activities for the kids, you know, and that will stimulate a lot their interest. Things that they never saw, like butterflies and moths, night moths and stuff like that. Ok. Yeah, do you think that I will give... vou falar em português, ok? Para as pessoas se sentirem tocadas. Vê se isto faz sentido, Ana. Nós temos o BioBlitz Ibérico agora durante esta semana. Eu desafiei os meus filhos a instalarem a aplicação e a aderirem ao Facebook. Ao Facebook não, ao projeto. E eles andam nas escolas a fazer o mapeamento dos insetos. Achas que isso podia ser interessante? É, sem dúvida interessante. É esse tipo de atividades que realmente estimula o interesse, não é? Que as pessoas se sintam, como é que se diz, envolvidas nas coisas, que o que elas fazem tem importância. Ou seja, tem várias dimensões, não é? Que o que elas fazem tem importância, que é reconhecido, e também que elas tenham acesso a coisas que elas nem sequer conhecem, que as vai excitar, não é? Por isso elas têm que conhecer as coisas e têm que ter pessoas mais velhas, que já estão dentro da área, a dar-lhes essas possibilidades. Exatamente. Sem dúvida. Muito obrigada, Ana! Obrigada We have here a last question. What advantages do exist for these flies, considering they have modified wings? Can you please repeat the first? What advantages exist for these flies, considering they have modified wings? That is, I think the question is, what are the advantages of a modified wing to this group? Okay, so there are two things. In the case that you only have wings that are reduced, it is an advantage because they waste less energy, because they do not need the wings and they are protected in the leaf litter. They do not need, and they occur always together, so they do not need to fly away. And the modified wings is advantageous because they can use the wings for the mating process, so they can keep the female interested. So it's an advantage. If there are species, for example, that do not have this modified wing and do not have the leg modified. So I wonder if in that case, this species does not have the same level of keeping the interest of the female. I don't know if I make myself clear. Yes. Agora vou ter que fazer aqui o papel de má, ou seja, vamos ter que passar para a próxima sessão, mas para todos, as perguntas que não tenham ficado respondidas, vocês podem interagir com a Ana Gonçalves, ok? Basta procurarem-na, no evento ou na sessão podem procurar as pessoas, procuram Ana Gonçalves, clicam em cima da fotografiazinha dela e podem mandar-lhe uma mensagem, fazer uma videochamada, podem interagir de várias maneiras, ok? Por favor, não percam a oportunidade de esclarecer as questões. E passamos para o próximo, não é, Paulo? Okay, the next presentation is from Marco Ferrante. Marco Ferrante is from the Azores Biodiversity Group C3C. He's working in a project with me, and he will present a very novel approach in quantifying ecosystem services with standardized methods. In this case, directly in nature. He will talk about scavenging rates in agro ecosystems and also compare with native forests. I give the floor to Marco. Hello, everyone. Can you hear me? Yes, and Can you see the screen? The screen is on. Yes, you can proceed. Thank you very much, Paulo. Marco, eu aviso quando chegar aos 8 minutos, ok? Para estar pronto para acabar aos 10. I have 8 minutes?
No, you have 10 minutes, but we will advise when you have... okay, sorry. okay, understood. Sorry. Okay, I was not understanding that you don't speak Portuguese. Sorry. That's okay, no problem. I will let you know at 8 minutes, but you have until 10, okay? Fantastic. Thank you very much. Go. Hello, and then everyone. 5 minutes for questions. I'm going to present an experiment done to assess scavenging rates on invertebrate carrion during the day and at night in the Azores. I'll start this presentation reminding why scavenging is an important ecological function. And then I'll briefly mention the sentinel prey method as a way to quantify scavenging rates. And finally, I'll present preliminary results from the Agricoservice project, where we are essentially quantifying scavenging rates and other also ecosystem function in the Azorean native forest, in urban areas, in vineyards, and in orchards. In nature, many animals die for reasons other than predation. For instance, starvation, dehydration, diseases, parasitism. So for an animal, being a facultative scavenger may actually be a very good strategy because carrion resources are very abundant. They are also very nutritious because it's more convenient energetically to feed from than to feed from a lower the lower trophic level. And it's also essentially riskless because the dead prey cannot escape, cannot fight back. So it may be a very excellent way to get energy. For a human perspective, it's also extremely beneficial because scavengers limit the spread of diseases. They remove the carcass, they stabilize food webs, and they also allow nutrients to go back in the cycle. The problem with scavenging is that often it is mixed up with predation, and it's not easy to distinguish between the two, especially with molecular analysis or stable isotope analysis. An alternative is to use sentinel prey. This is a method that has been regularly used to quantify predation. Essentially, it consists on exposing a known number of sentinel prey in the field, and then those are collected after a given time, and it is possible to calculate a rate of disappearance or a rate of attack. In the case of scavenging, basically, it will mean exposing sentinel dead prey. So we've done this in the Azores for the Agricoservice project. And the first thing was to collect individuals. Actually, we obtained it from another lab, individuals of the housefly Musca domestica to start a colony. The flies were raised in boxes, in wood boxes, and we collect larvae and we freeze them until use all the time. Because the field of operation were slower at night than during the day, we have some difference in the experimental design. During the day, we had 4 replicate sites per each of the 4 habitats. And the experiment was done twice to different sampling occasions. While at night, every habitat was replicated only with 2 sites. But to compensate for this, we replicate the experiment in 3 different occasions. At each site, we use 15 cards, and each card had 10 housefly larvae. You see how they are arranged in a grid. And they were glued using a drop of white glue. And then, thanks to toothpicks, we placed them on the soil surface, leaving about 1 centimeter for scavengers, basically, to access the prey. For the day assessment, we expose these cards at 8 a.m., and then we check every 2 hours until 6 p.m. While for the night assessment, we expose them at 6 p.m. and we check them every 2 hours until midnight. These are the most abundant common scavengers that we observed. Ants were absolutely the dominant group everywhere, except in the native forest where we haven't seen a single one. Interestingly, we also haven't seen any beetles. And instead, we've seen several slugs and snails. We also have seen isopods. We've seen opiliones, dermaptera, and interesting, we also have seen many collembola on the cards. And these graphs, we have
scavenging rate on the vertical axis, and the horizontal one we have the time checkpoint. This one is for the daytime. And we can see that the scavenging rates were higher in the vineyards, followed by the orchards, the urban areas, and the native forest. And scavenging rates were extremely high. Already after 4 hours, more than 80% of the larvae in the vineyard was predated, disappeared, or was actually chewed by scavengers. And it was extremely fast. So also towards the end of the experiment, almost 100% of the larvae was depleted. And you will notice that these three habitats basically exponential increase in the scavenging rate, while the native forest had only rather a linear increase. This is the same graph, but for nighttime. Once again, the vineyards were the habitat with the highest scavenging rate. However, scavenging rate in the urban areas was higher than the scavenging rate in the orchards. And was extremely high, almost reach 100%. And once again, you see that the increase is almost exponential. And overall, the scavenging rate at night was much higher than during the day in all the 4 habitats. So to conclude, we show that scavenging rate is an ubiquitous ecological function. It's happening everywhere. It's very fast at very high level. We show that it's higher at night than during the day. The largest difference was found in the urban areas, and that's probably because during the day, urban areas are very disturbed. I mean, there are people, there is trampling, there is traffic. While at night, once people go to sleep, animals can go out and return to the normal activities. Similarly, we have seen that scavenging rate in the anthropic habitat was higher than in the native forest. But these results were mostly driven by the presence of ants in the anthropic habitat and the absence in the native forest. So it's not completely surprising. And finally, we noticed that many groups that are normally associated with different feeding guilds are very likely to be facultative scavenging, which suggests that this may be a much more common phenomenon than originally thought. And with this, I conclude, and thank you very much for your attention. Thank you, Marco. Let's see if we have questions here. We have a question of... Sorry to interrupt you. Marco, can you please stop the screen share, please? So sorry, yes. Thank you. Okay. We have a question from Sonia Ferreira. Do you have inventories of scavengers of these habitats? Could the results be reflects of the complexity or lack of complexity in the different communities? So the first part of the question, I think we don't have a lot of information about what the scavenger of each habitat, because essentially very often many of these groups are not considered to be scavengers in the first place. Scavenging has been, compared to other feeding habits, has always been considered like a little bit like an anomaly. It's not almost like a behavioral curiosity, not like a normal feeding strategy. So many ants will be given as perhaps a generalist or omnivores, but not specifically refer them to as a scavenger. Collembolas and Tomobria, and Tubermorpha, the one we've seen it in the photo, as far as I know, they are not considered scavengers at all. So that may be also a novel observation. Slugs and snails are often considered herbivores or predators in some species, but scavenger, as far as I know, is not really a typical categorization of this group. So frankly, we don't know much about this process. It's much underestimated and understudied compared to predation. And there are studies arguing that very likely there has been a massive underestimation of scavenging in food webs.
and the facultative scavenging is much more frequent than expected. And what we observe will actually confirm these results. The difference in the scavenging rates we observe may depend on the habitat complexity. Yes, they may depend on the different community in the first place, because the presence of ants. Ants are extremely efficient. The working group, they are very fast, and sometimes they were depleting cards in 2 hours. If they were able to detect them and spot them on time, they will take away everything very quickly. So, of course, the presence of ants and perhaps also certain species of ants, for instance, Alasius, the yellow ants, they were very active. And also habitat complexity in the sense of not only structural, but somehow how is it managed or how much is disturbed, because we were really surprised to see such a big difference between scavenging rate during the day and at night in the urban areas, because during the day there was almost nothing going on, and we expected that at night will be just a little bit higher, but instead it was everything woke up, and they were almost depleting all the cards, and that was unexpected completely. I can complete also saying that indeed in this project we are doing the inventory of the arthropods in each habitat. The problem is that, as Marco found, many of the active species in this ecosystem service were not inventoried by us, like colembula, slugs, and in ants we have very few species and restricted to one habitat. Therefore, in practice, it's not easy to calculate the arthropod diversity we sampled with these processes. Not easy. Correlative study is not easy to be done. There is no question, additional question. I guess there is. Yes. Yes. No? Ana Faria, Sónia Ferreira, have you already read Sónia Ferreira? Sónia Ferreira I read it, yes. Okay. And Ana Faria? Yes, it's here. Why do you think native forests had less scavenging than other areas? Two reasons. The first is the absence of ants. That's clearly very important, and it's probably because they don't like the very high humidity of the Azorean native forest, so they're just not there. And I think also the second may be methodological, because when we done the night assessment, we saw a peak basically around midnight. And I have the gut feeling that in the native forest woke up between midnight and 4 or 6 a.m. It's like even later than the other habitat. Of course, we couldn't be up all day. We also had to sleep, but we only sampled between 8 a.m. essentially and midnight. And there was a peak at midnight, and several groups were starting to be active at that point. So it's possible that they are even more nocturnal than the other, and we are like missing this picture. Although I wouldn't expect them to reach the level of the other habitat just because of this, because without ants they wouldn't reach that levels anyway. Okay. Thank think you very we much. are in time. Thank you very much, Marco, for this wonderful presentation. And we proceed to Vera Nunes. Vera will present now a completely different topic. We are talking now about cicadas, endemic from Iberian Peninsula, and she will present several results combining literature, citizen science, and fieldwork data, and will give us some overview of her work in the last years. Thank you. Vera, eu aviso aos 8 minutos para estar alerta que está quase a chegar aos 10, ok? Vera comes from C3C, also the same center of Marco. Bom dia, estão a ouvir-me bem? Sim? Perfeito.
Ok, vou tentar então partilhar o ecrã. E já está. Perfeito. Ok. Vou colocar aqui. So I will present this in English. I will talk about major challenges in conservation of cicadas that are endemic to the Iberian Peninsula. Well, the major challenge actually that we have is the lack of information. So far we know that we have 14 species endemic to the Iberian Peninsula. Most of them, or the majority, are very small cicadas and not very known. The majority is endemic actually to the south of Spain. And in Portugal, we have 4. Only 1 is really endemic to Portugal only. So why do we have so little information yet for cicadas? Well, one reason is that several species are morphological identical and they are distinguished based on their sound. This is an example of cicadas from genus the Digitalna, which is a genus that's speciated in the south of the Iberian Peninsula. We have 9 endemics to the Iberian Peninsula and only 1 species spread to France and Italy. So these species were revised or described very recently, and therefore they were overlooked for a long time. Another reason is the difficulty to sample cicadas. For one side, they are very difficult to see. They have cryptic coloration. So we usually locate them by sound, and that implies active search. So cicadas are not usually attracted to entomological traps in Iberian Peninsula. In other cases, cicadas are very similar morphologically, and they occur in sympatry. And in that case, we need to record the sound to be sure of the identity. And in the case of very small cicadas, their songs are only heard by us at very short distances, so it's difficult to detect them. In the case of Portugal, we have the situation is more or less known. So we have a checklist since 2004 that lists 13 species. And in 2018, we started to collaborate with the first red list for invertebrates in Portugal. And when we were collecting data, we realized that in order to assess the conservation status according to UCN criteria, there was very little information on distribution, on habitat, and on threats for most of the species occurring in Portugal. For that reason, we decided to create a citizen science project, taking advantage of of how easy it is to hear cicadas but not see them. So we launched a project on iNaturalist to promote the observation of cicadas, not only by photo, but especially by sound. And the recordings of their songs are enough to indicate where they are occurring. This is because cicadas have species-specific songs. So we promoted the project in social media, in Facebook, Instagram, Twitter, telling how to identify species, how to locate them, and how to collect useful data. The project was a success, much better than we expected, of course. So since 2019, it is growing. And even in 2020, with the pandemic, it was still growing. The number of observations is much higher today, and not just that, but not only the number of observations increased, but the number of species observed. Even the rare species are now observed. However, the information for Spain is still very scarce. And even though we also have a project for cicadas from Spain in iNaturalist, and Spain has much more species than Portugal, much more area. In fact, the number of observations is much lower. And this is because we don't have active promotion of the project on social media. So we are not reaching to people as well as we are in Portugal. And another consequence is that
sound really matters. So in Portugal, we were promoting the recording of songs, and this helps a lot in identifying the observations to the species level, because we have a lot of species that are morphologically identical, and in this case, the photo alone is not enough. And here we have a comparison of the proportion of observations that are research grade in Portugal and Spain and France and Italy. And we see that the consequence of promoting the project helps to get useful data. So in Spain, we are very far, and a lot of observations are not identifiable because they only have photos without sound. So what we know now? Well, collecting this data from citizen science along with historical data and our own field work, we already know that at least for Portugal, 3 of the endemics that occur in Portugal are least concerned. So they have small distributions, but they have stable populations. On the other hand, another 3 species that occur in Portugal are really rare and are at least somehow endangered. Unfortunately for Spain, most or all species that are endemic and occur in Spain, we have very little information from there, and we cannot access yet the conservation status. So now I detail a little more of these endangered species. So Iberico de Entomologia is the only one that is endemic to Portugal only. It is really rare, and it has a fragmented distribution in 2 areas of Alentejo. So in Sozel, it is really restricted to the side of the road, so it's very vulnerable and with very little abundance. On the other side, in Vera L, near Beja, the situation is not so bad. So it survives in old olive groves, and one part of the distribution is protected by a micro-reserve that was created to protect plants. However, near Beja, the region has changed a lot in the last decade. So a lot of intensive agriculture is a lot of super intensive olive groves were installed, and this disturbs the soil in a way that represents a permanent loss of habitat for cicadas in general and for Iberico de Entomologia in particular. So these species cannot survive in these systems, and as we see on the left, the habitat that is typical of Iberico de Entomologia is a grassland of native plants, not the type of landscape that we see in a super intensive landscape of agriculture. Also, pesticides and all the manipulations that are necessary to the soil disturb the development of cicadas that have a very long life cycle. Usually, Iberico de Entomologia is confused with another very close species that occurs in Spain. So as we see here, the photos, they are identical. There's one little difference that tells them apart very quickly, which is the color of the eyes. So it's dark red for the Portuguese species and pale green for the Spanish species. 8 minutes, Vera. Okay, so in Spain, the distribution is wide for Euriphoravians, but we don't have information on how stable these populations are. So in 2000, here is to tell the importance of annual monitoring. So in 2019, we were monitoring a spot near Vera L where there was only about 10 singing males. But in 2021, so this year, there was a huge boom of males, and the area occupied by them was also larger, still very small. This is a very small area. So this raises questions on how long we have to wait till the next boom, and how important it is to monitor annually and have some clues about how long they are spent underground and what may cause these fluctuations.
Just briefly, Ilafura is very rare in Portugal, not so rare in Spain. It has a wide distribution, but again, we don't have information on how stable these populations are, although we have some reports of fluctuation in abundance. And in the case of Cicligitana mariae, again, this is a this species restricted only to Algarve and Huelva. It is particularly threatened in Portugal because it is fragmented, and the area where we find the species, more populations of these species, is really threatened by tourism and urbanization pressure. So what's next? Of course, we will invest in citizen science and science communication to promote the collection of data from Spain. And we also have to invest on annual monitoring, creating networks to ensure that we have data each year from strategic locations for these rare species. And of course, more research. We need to know habitat requirements, feeding plant hosts, and how long the nifl development takes. So all this information is needed if you want to design new micro-reserves, or even to think about translocate cicadas from endangered places to protected areas. So finally, I want to remind everyone that everyone can contribute to this kind of projects, and it's very easy to use the iNaturalist app. So if you hear a cicada or you can register that observation easily. And it's important to remember that these observations, if they get to research grade level, they are exported and used by other databases such as GIF. So we are really contributing to science. And that's it. Thank you very much. Okay. Muito obrigada, Vera. Paulo, temos várias questões. Thank you. We have several questions. Let's see where we start. Okay. Vera, from Darinka Gonzalez, what kind of sound recording system do you recommend using in the field? We use professional recorders, but actually what we need to have useful data is just a recording by a smartphone. It's enough, because we already have these sounds very well characterized, and we already know how to distinguish them. So there are not much species that we can confuse. So it's very easy to distinguish them on the basis on song only. Okay. From Inês Matos, can you identify the species through recording alone, or is there need for software recognition? For most, yes. Only a few cases of sibling species like Tibicina or Cicligitana armandi and Defoti, we need to analyze the data because the difference is very, very slight, and we cannot recognize it alone by ear. So we have to analyze it. Now from Daniel Oliveira, following on the previous question, is there any publicly available software for automated identification? Not for identification, but if we register the sounds on iNaturalist, we are there to identify them. And we have a very good database, which is cicadasongpond.eu, I think, which has listed all the songs of European species of cicadas. Miguel Munguira, are there any cicada specialists in Spain, or you are only relying on citizens? No, there are no specialists in Spain for a very, very long time. We have someone collaborating in Catalonia, which is Pere Pons, that has been working in cicadas from there. He was not at the beginning a specialist on that group in particular, but we were collaborating a little bit, and he actually started these initiatives of promoting citizen science, but only for Catalonia. So we really need a database or data collected in the same database for the entire Spain. We have scattered data in several databases, and that is not helpful for us. Okay.
there is no additional question. No, I don't know if Elia wants to make any Não, eu additional. estava aqui a tentar comunicar com a Manuela, mas já a silenciei por causa da mota. Okay. So, last question to Vera. Well, you performed here the red listing, and I saw that many species are data deficient. You consider that as data deficient. Even that you consider endangered. What was the slight difference to not going to critical endangered? Because some of them are, in my view, probably in terms of habitat degradation, quite in the level of quite critical endangered. It was the area of occupancy, or what was the difference? For instance, we are still in that process of finalizing the assessment, so we don't have the final decision yet. Okay. So I put there endangered, so it has some level of it is It's not somehow. the classification, Yes. the real classification. So probably Erythro contentei will still be endangered, but that depends on the criteria of the number of populations. Locations. Yes. So it depends on the number of individuals. Now we have a fluctuation, so maybe we don't have enough for critical endangered yet. But for instance, in the case of Ilafura verips, which is also occurring in Spain, but is really, really rare in Portugal, probably it will be vulnerable just because it is present in Spain in a much wider region. So. Ok, e é agora que eu entro a fazer o papel de má. Estava aqui muito interesse. Volto a dizer, podem falar com a Vera durante todo o congresso, basta localizarem a Vera nas pessoas, clicarem na fotografia dela, mandarem uma mensagem e comunicar, ok? E já cá temos a palestrante seguinte, a Manuela. Eu agora vou voltar a pôr o som. E o Paulo já pode apresentar. Bem-vinda, Darinka, também. Aproveito para vos dizer que eu, aos 8 minutos, faço um sinal a dizer que se estão a aproximar dos 10. The next presentation, we change again topic of organism and habitat. Also, we now move to aquatic organisms, and in particular aquatic insects. And the topic of the conference talk is about indication in urban habitats, and eventually try to understand the impact of disturbance and in this kind of organisms. I hope the presentation comes from researchers from Instituto Politécnico de Coimbra and also Centro de Ecologia Funcional da Universidade de Coimbra. And I give the floor now to Manuela. Okay, thank you. Let's see if I can make it. I'm sure you will. Okay. E já estamos a ver a tela. Okay. Okay. So, good morning, everybody. Bom dia, buenos dias, buenas noches, whatever you are. I did not know in what language to speak, so I decided to speak in Portuguese. From now on, I will speak in Portuguese, since most of us speak either Portuguese or Spanish. If you don't understand anything, I can change to another language, including Spanish. Vou falar então acerca dos insetos aquáticos que estão pouco representados nestas sessões, pelo que tive a oportunidade de ver, e não exatamente no sentido de biomonitorização, mas no sentido de tentar perceber o que é que, do efeito do síndrome urbano, causa o desaparecimento das espécies mais intolerantes. Então, este tal síndrome associado às urbanizações é caracterizado por vários processos que ocorrem simultaneamente e que afetam várias características diferentes dos ecossistemas ribeirinhos.
É claro, uma das condições que é afetada é a qualidade da água, ou seja, introduz poluição, mas também outras características físico-químicas, mas para além disso, um aspecto que normalmente é mais descuidado também altera o habitat físico, a morfologia, o tamanho das partículas de substrato, por exemplo. O que é importante é que tudo isto ocorre em simultâneo e é difícil perceber quais dos aspectos são mais importantes para o desaparecimento das tais espécies mais intolerantes. Como consequência deste conjunto de interações que ocorrem nos rios urbanos, dá-se a ausência das espécies mais intolerantes de insetos, os efemerópteros, plecópteros e tricópteros são os primeiros a desaparecer, visto que são os mais intolerantes, e dentro destes três, os plecópteros, os mais intolerantes de todos, portanto, normalmente não aparecem plecópteros de todo, efemerópteros podem aparecer alguns. Para além de desaparecerem estes, ocorre uma dominância dos taxa que são mais tolerantes e, em consequência disto tudo, o que se verifica é um decréscimo da riqueza específica. Os efeitos, como eu já disse, são difíceis de destrinçar. Não sei se é esta a palavra em português, peço desculpa. Então, os objetivos deste trabalho foram ver quais, dentro dos vários possíveis stressors, isto sai-me sempre em inglês um bocadito, associados ao síndrome dos rios urbanos, pode haver efeitos diretos através da qualidade da água, efeitos diretos através do decréscimo da qualidade dos alimentos. E isto é principalmente importante para as espécies que são detritívoras, ou seja, que se alimentam de matéria orgânica morta, principalmente folhas das árvores, após colonização por micro-organismos. Nestes rios urbanos, para além destes efeitos nos insetos, também ocorrem efeitos na comunidade microbiana e, portanto, normalmente a colonização microbiana deste tipo de alimento é menor em rios urbanos e daí haver decréscimo da qualidade alimentar. Por isso mesmo, os objetivos deste trabalho foram ver quais os efeitos da origem da água urbana ou controlo, peço desculpa para a qualidade sonora, e a origem do alimento no desempenho de três espécies de invertebrados aquáticos. Agora tenho um gato aqui. Estes são os dois rios em estudo. Temos aqui um rio urbano, notoriamente alterado em termos de características morfológicas, e temos aqui o rio Controlo, com um aspecto totalmente diferente. Características: o rio urbano tem baixa diversidade e não tem nenhuma das espécies intolerantes, enquanto que o rio Controlo tem uma elevada diversidade, incluindo todas as espécies que são intolerantes. De resto, são muito semelhantes, ou seja, são semelhantes no tamanho, na química da água e no declive. Os insetos aquáticos estudados são todos detritívoros, ou seja, os tais que se alimentam das folhas em decomposição, que são colonizadas por micro-organismos, e estão aqui classificados em termos do índice biótico da família adaptado à Península Ibérica, o IBMWP. Dois deles são altamente intolerantes, têm uma pontuação de 10 em 10, portanto o máximo de intolerância que pode haver, e são eles a Leuctra, um plecóptero da família Diptera, e o Sericostoma, um tricóptero da família Sericostomatida. E temos então uma que é uma espécie relativamente tolerante, tem uma pontuação de 5 em 10, que é a Tipla, um díptero da família Tiplidae. Em relação ao desenho experimental, foram feitos 4 tratamentos, um considerado totalmente controlo, ou seja, no qual a água e o alimento são provenientes do rio Controlo, um totalmente urbano, no qual a água e o alimento têm origem no rio urbano, e 2 tratamentos nos quais ocorre mistura. Um tem comida urbana e água do controlo, e o outro tem o contrário, portanto, comida do controlo e água do urbano. Foram usadas folhas de carvalho previamente colonizadas, quer na água urbana, quer na água controlo, e foram determinados as taxas de consumo, o crescimento ou a variação na biomassa corporal e a sobrevivência ou eclosão, em alguns casos foi a eclosão, em cada um dos tratamentos.
Aqui temos o aspecto das folhas a colonizarem, quer no rio Controlo, quer no rio urbano, na água do rio Controlo ou no rio urbano, e aqui temos o aspecto da experiência com as folhinhas, círculos de folhas lá dentro para os animais comerem e os animais. Para os plecópteros são muito pequeninos, foram usados 5 indivíduos por réplica, enquanto que os tricópteros e os dípteros foram utilizados um indivíduo por réplica, visto que têm um tamanho muito superior. Para a análise foi feita a comparação de cada um dos 3 tratamentos que incluíam condições urbanas em relação ao controlo para cada uma das réplicas. Depois foi feita a média do desvio de cada uma das réplicas dos tratamentos em relação ao controlo, foram calculados os 95% limites de confiança e foi considerado que havia um efeito urbano quando os limites de confiança eram menores do que a média dos desvios em relação ao controle. Em relação aos resultados, começamos pelo mais tolerante, pela típula, e o que se verifica foi que todas as típulas sobreviveram ao longo dos 7 dias que durou a experiência. Em relação às taxas de consumo, não ocorreram efeitos, net effects dos tratamentos. Porquê? Porque os 95% dos limites de confiança ultrapassam sempre o valor do zero de desvio em relação ao controlo, embora houvesse uma tendência para haver maior consumo em todos os tratamentos em relação ao controlo. Em relação à massa corporal, ocorreu um decréscimo da massa corporal quando foi administrada comida urbana. Nos outros casos, o efeito não foi significativo. 2 minutos, Manuela. Ok. Em relação ao sericostoma, também todos sobreviveram, verificou-se um efeito significativo na taxa de consumo em todos os tratamentos que incluíam condições urbanas e verificou-se um decréscimo da biomassa corporal no tratamento que incluía água urbana. Ou seja, dá a impressão que neste caso, contrariamente ao caso anterior, que neste caso estes animais foram mais sensíveis à qualidade da água do que à qualidade do alimento. Finalmente, a leutra, o plecóptero, é assumidamente o mais sensível de todos, e o que se verificou, ao contrário dos anteriores, é que houve um efeito significativo na taxa de sobrevivência, em todos os tratamentos, exceto neste primeiro, nestes 2, houve um decréscimo significativo da sobrevivência em relação ao controlo, houve um aumento significativo da taxa de consumo no tratamento totalmente urbano e houve um efeito significativo no aumento da massa corporal quando o tratamento urbano foi administrado separadamente. Ou seja, neste caso, também parece ser mais sensível à qualidade da comida do que à qualidade da água. Como conclusão, podemos ver que, na maior parte dos casos, ocorreu um mecanismo de alimentação compensatória. Isto acontece quando os animais tentam compensar a baixa qualidade do alimento através do aumento do consumo, o que pode denotar, embora não tenha sido feito o estudo da comunidade microbiana, o que pode denotar que a comida proveniente do rio urbano tinha menor qualidade do que a comida proveniente do controlo. De forma geral, podemos ver que o desaparecimento das espécies intolerantes depende realmente da espécie, enquanto que a leutra e a típula foram mais sensíveis à qualidade da comida, o sericostoma parece ser mais afetado pela diminuição da qualidade da água. Em relação à leutra, como já disse, foi a mais sensível, portanto os Leutridae tiveram um decréscimo de sobrevivência, verificou-se um mecanismo de alimentação compensatória e verificou-se crescimento apenas quando os fatores urbanos foram administrados separadamente. O sericostoma demonstrou ter uma alimentação compensatória em todas as condições urbanas e teve um decréscimo do crescimento com a água urbana. Na típula apenas verificou um decréscimo do crescimento com a comida urbana.
O sericostoma e a típula são muito maiores do que a leutra. Isto para explicar porque nos Dioctridae se verificou um aumento da mortalidade ou uma diminuição da sobrevivência, enquanto no sericostoma e na típula não. Pode ser, não sei se repararam que o sericostoma e a típula, embora tenham sobrevivido todos, tiveram um decréscimo da biomassa corporal por causa de serem animais muito maiores. Provavelmente os 7 dias de duração da experiência terão sido insuficientes para detectar mais efeitos dos tratamentos. E é só. Muito obrigada. Ok, muito obrigada, Manuela. E temos tempo para duas breves perguntas. Não está ali, já apareceu ali uma nas questões. Paulo, conseguiste ver? Vou tentar ver. Não posso fazer eu. Portanto, o João Cardoso pergunta se os espécimes usados no estudo foram capturados ou já foram criados. Estão a ouvir? Sim. Se os espécimes usados no estudo foram capturados ou já criados em laboratório. E se no caso de serem em laboratório, qual é que é a maior dificuldade no processo? Eles foram capturados, não foram criados em laboratório e foram mantidos no laboratório para a aclimatização apenas. A típula e o sericostomatidae são fáceis de manter em laboratório. Os leucotridae são dificílimos, quer de manter em laboratório, quer de manipular. Ou seja, são mesmo muito pequeninos para pesar, por exemplo, para não os matar quando pegamos com a pinça, é extremamente difícil. Eu, sinceramente, nunca pensei conseguir fazer a experiência com os leucotridae. Com a típula e o sericostoma, sim, sem problemas. Com a típula, com os leucotridae, fiquei surpreendida por conseguir. É possível, mas é preciso mesmo muito cuidado para não matar os animais durante o processo. Ok. Eu tenho uma pergunta. Te referiste no início, e é verdade, confirmo, que há muito poucos trabalhos a nível aquático. Tens noção porque é que isso acontece? Neste congresso em particular? Sim, se fores para um de limnologia, claro que não. Sim, eu acho que o que acontece é que temos muitos congressos de limnologia e quase toda a gente vai aos congressos de limnologia. Ok, mas tens noção que há muita gente a trabalhar, é um desvio aqui? Há muita gente a trabalhar, sim. Aqui eu creio que as pessoas investem nos de limnologia, porque nós temos mesmo muitos da Sociedade Ibérica, da Sociedade Ibero-Americana, de sociedades internacionais. Então, muito bem-vinda aqui para dar alguma água aqui a este ambiente. Ok. Okay. Next speaker is Javier Díaz Alegre. Again, we have aquatic system, in this case river system, and this study tends to investigate the diversity of Diptera Simuliidae in 2 different parts of a river. Okay. Thank you, Javier. Javier comes from Museu de História Natural, Ciências Naturais de Madrid, penso eu. I give you the floor. Xavier, at 8 minutes I will give you some sign, okay? Muito obrigado, muchas gracias. A ver si se puede ver bien. ¿Puede partilhar la tela? A ver si ahora... Sí. Sí. No. No, Tem que perfeito. Sí. Sí. ¿Se ve bien? Perfecto. Muy bien. Bueno, pues muchas gracias. Voy a hablar de las poblaciones de los simúlidos que hemos estudiado en los tramos medios y bajos de los ríos de aquí, de la Comunidad de Madrid. En primer lugar, introduciendo los simúlidos, son una familia de dípteros nematóceros, como saben, dentro del orden de los culicomorfos. A nivel mundial se han descrito unas 2.384 especies a día de hoy. En España, 50, y en la península ibérica, 52 especies. Pese a ser un grupo de nematóceros, de mosquitos, tienen un aspecto general de mosca, lo que les ha conferido el nombre popular de moscas negras, black flies en inglés. Es un grupo escasamente estudiado en nuestro país, en España,
y poseen una gran similitud morfológica entre sí los adultos, lo que puede dar lugar a especies crípticas. Dentro del ciclo de vida que poseen los simúlidos, tienen una fase acuática que comprende los huevos, las larvas y las pupas, y luego una fase aérea o terrestre que se restringe a los adultos. Respecto a los requisitos ambientales que necesitan los simúlidos, siempre van a estar ligados a masas de agua en movimiento, lotas, nunca leníticas. Necesitan un mínimo de corriente para que las larvas puedan llevar a cabo la filtración pasiva, ya que se alimentan por filtración. Se han encontrado en temperaturas, en rangos de temperatura de 0 a 35 grados y con valores de pH entre 2,5 y 10. Las larvas y las pupas son sésiles, se fijan al sustrato. En los tramos altos se fijan al sustrato rocoso, a los grandes bolos, grandes rocas, y en los tramos medios y bajos, como van desapareciendo esos grandes bolos y esas rocas, se van fijando más a un sustrato vegetal. En este estudio nos hemos centrado en el sustrato vegetal, al ser los tramos medios y bajos. Los simúlidos pueden llegar a tener un impacto muy notable en el ser humano, lo cual ha sido la motivación de nuestro estudio. Las hembras son hematófagas y tienden a picar fuera, no como los mosquitos culícidos u otros mosquitos que tienden a picar, a entrar en las casas, algunas especies, y picar al ser humano. No solamente son mamíferos, sino también de aves, eso ya va en función de las diversas especies. En otras latitudes, a las nuestras, pueden llegar a transmitir graves enfermedades, como pueden ser la oncocercosis producida por nemátodos. El control generalizado que se hace de estos insectos se hace sobre las larvas con Bacillus thuringiensis variedad israelensis, y en el río Henares, aquí en la Comunidad de Madrid, también se realiza el corte de la planta, de los hidrófitos que hay en el cauce del río mediante un vehículo anfibio. Entonces, conociendo ya esta pequeña introducción, nos preguntamos a la hora de elaborar este estudio cuáles son las poblaciones en general de la Comunidad de Madrid, cuál es su soporte, es decir, esas plantas, cuáles son, y cuál es su fenología. Respecto a la metodología que llevamos a cabo, en primer lugar, ubicamos los puntos de muestreo y nos centramos en lugares donde tuviesen abundantes masas de esos hidrófitos en los cauces del río. Digo, en los propios cauces del río. Posteriormente, ya ubicados los puntos de muestreo, en cada salida recolectamos 2 kilogramos de planta que fijamos en etanol 70%. Y luego en el laboratorio ya nos ocupamos de separar las pupas de la planta. Trabajamos con pupas por por 2 razones muy importantes. La primera, porque los pupas poseen filamentos respiratorios muy específicos y una gran variedad morfológica, y eso permite la identificación a nivel de especie mucho más sencilla que con larvas o con adultos. Y luego también las larvas tienen una alta mortandad hasta llegar a pupas. Sin embargo, las pupas, casi todas las que llegan a fase de pupa, acaban convirtiéndose en adultos. Luego también en cada salida de muestreo, a los diferentes puntos, realizamos diversos análisis físico-químicos in situ. Respecto a los puntos de muestreo, como pueden ver, ahí tuvimos 7 puntos de muestreo totales. El punto 1 corresponde al río Henares, los puntos 2 y 3 al río Manzanares, a diferentes alturas, los puntos 4 y 5 al río Jarama, el punto 6 al río Tajuña y el punto 7 al río Tajo. Nos dimos cuenta que solamente podíamos muestrear a partir de mayo, porque por el agua que arrastraban los ríos, por los deshielos y por las grandes lluvias, hacía que fuese impracticable y que no se pudiesen tomar muestras. Respecto a los resultados obtenidos, se determinaron un total de 7 especies, entre las cuales Simuliidae sergenti fue la más dominante de todas, y luego dentro de lo que podríamos llamar las especies dominantes, también se encontraban Simulium erythrocephalum y Simulium lineatum. Simulium erythrocephalum cabe destacar que es una especie que ha generado bastantes problemas en España y en otros puntos también de Europa. O sea, ha provocado en determinados años y en algunas zonas graves plagas, como también, por ejemplo, ha podido ser el caso de Zaragoza. Simulium rutzovianum y Simulium pseudequinum se
han clasificado como especies subdominantes y Simulium equinum y ruficorne como especies esporádicas o anecdóticas. Sin embargo, por ejemplo, en la tesis de Gloria González de 1990, que realizó en muchos puntos de muestreo, comentó que en el río Tajo las especies dominantes eran Simulium erythrocephalum y equinum, lo cual, al contrastarlo con nuestros datos, es sorprendente porque Simulium equinum fue la especie que menos encontramos en estos tramos. Respecto a los hidrófitos y helófitos encontrados, se determinaron un total de 8 especies botánicas, tanto en 2019 como en 2020. No fueron las mismas, en la que hubo alguna especie, como por ejemplo Squenoflectus lacustris, que no se encontró en 2019, pero sí en 2020. Potamogeton pectinatus fue la especie más abundante y más colonizada de todas. Luego hubo otras como Biophyllum spicatum, Typhon domingensis y Phragmites australis, las cuales también fueron ampliamente colonizadas, pero no tanto como Potamogeton pectinatus. Estos son los hidrófitos que estaba comentando, Potamogeton pectinatus y Myriophyllum spicatum, y como helófitos, Typha domingensis y Phragmites australis. Respecto a la fenología de las comunidades, un muestreo preliminar en una serie de muestreos preliminares que hicimos en el río Henares a lo largo del 2018, observamos 2 grandes picos poblacionales, uno referente a Simulium erythrocephalum en el mes de julio y otro que ya encontrábamos en descenso de Simulium linatum durante el mes de junio. Hay que mencionar que el río Henares es un río tratado, por lo tanto, no es representativo de lo que podríamos llamar condiciones naturales. Entonces hay que tratar los datos con mucho cuidado y sabiendo para qué. Respecto al río Jarama, encontramos que fue el río más idóneo para este tipo de estudios, porque por descarte el río Henares, por las razones que ya se ha comentado, el río Tajo posee un caudal regulado por la propia Confederación Hidrográfica. En el río Tajuña los hidrófitos encontramos que estaban en mal estado y en el Manzanares encontramos una poca cobertura de hidrófitos. Entonces, obteniendo los resultados y plasmándolos gráficamente, vimos también un pico decreciente desde junio hasta finales ya de septiembre. Para 2020 quisimos plantear otro tipo de metodología para los muestreos, que en vez de fuese mensual, fuese quincenal, a ver si podíamos definir un poco mejor la fenología de las comunidades. 2 minutos, Javier. Obrigado. Para la fisicoquímica de 2020 que tomamos, nos dimos cuenta en unos determinados valores de unas con fechas concretas, los cuales, al ser comparados por los resultados que tuvimos tanto en San Fernando de Henares como en Mejorada del Campo, vimos que tenían una cierta relación con los picos poblacionales de Simulium erythrocephalum y Simulium sergenti, que parecen tener una cierta asociación entre ellos. Sobre todo es muy notable en el punto de Mejorada del Campo. Estos picos poblacionales es lo que se denomina dentro de este campo de estudio el voltinismo, en los cuales puede haber varias generaciones o solo una generación. Esto va en función de las especies. Se pudo ver entonces que Simulium erythrocephalum y sergenti son más resistentes a bajas concentraciones de oxígeno y de elevado pH. Y como saben, a bajas concentraciones de oxígeno aumentan los niveles de amonio y con pH más alto aumentan los niveles de amoníaco. Esto nos está dando lugar a estudios que ya tenemos en mente y sobre los que estamos trabajando. Aunando los datos de todos los ríos y plasmándolos, clasificándolos por especies, obtuvimos estas gráficas para poder analizar las comunidades generales por especies. Simulium ruzovianum vimos que a lo largo de 2019 tuvo unas poblaciones bastante comedidas y a lo largo de 2020 tuvo un repunte mucho más notorio. Sin embargo, los 2 picos poblacionales tuvieron lugar en junio. Simulium erythrocephalum, la fenología fue bastante similar de un año para otro. Al contrario que Simulium sergenti, que ahí sí que se puede ver una cierta diferencia con 2020 y 2019, porque 2020 tiene 2 picos, uno en junio y otro en septiembre, ya decreciente a final ya de la campaña de muestreo, y en 2019 fue en julio. Siminiatum
las poblaciones de 2020 se vieron muchísimo más comedidas que en 2019, sobre todo en la primavera tardía, que daban unas cifras espectaculares. Y luego, respecto a Simulium pseudequinum, es curioso porque solamente nos encontramos en 2020 un gran número de individuos, pero únicamente en el río Henares. Y por lo que se ha comentado también, el río Henares hay que manejar los datos con sumo cuidado porque al estar tratado se puede desvirtuar los resultados. Y respecto a las otras dos especies que determinamos, Simulium equinum y Simulium ruficorne, tuvieron una representación muy escasa, no dejaron posibilidad de este tipo de análisis. Víctor Lestón, en su tesis de 2012, mencionó que Simulium erythrocephalum presentaba picos en otoño e invierno y Simulium pseudequinum en verano, a diferencia de nuestros resultados. Pero hay que también recalcar que este estudio que realizó Víctor Lestón se realizó en Alicante, con unas condiciones muy diferentes a la de nuestros ríos, de la Comunidad de Madrid. Para poder concluir este trabajo, podemos decir que los tramos estudiados gozan de gran riqueza específica, con un total de 7 especies. En segundo lugar, Simulium erythrocephalum y Simulium sergenti son las especies dominantes con una aparente mayor tolerancia a las condiciones adversas debido a la contaminación de las aguas. Tercero, se constata que las plantas más utilizadas como soporte de los estadios preimaginales son como hidrófitos, Potamogetum pectinatus y Myriophyllum spicatum, y como helófitos, Sitifa domingensis y Phragmites australis. Cuarto, según el ámbito geográfico y condiciones naturales, una misma especie puede presentar una fenología diferente y un número variable de generaciones. Y finalmente, la dinámica de las especies de simúlidos en los ríos de la Comunidad de Madrid ha presentado cambios a lo largo de los años de los que se disponen datos. Muchísimas gracias. Ok, muito obrigada. E acho que temos aqui uma pergunta na... We have one question. You think that there is some advantage that Simuliidae are similar to flies, general flies? Perdón, excuse me. Sí. La pergunta é se há alguma vantagem evolutiva de los simulídeos serem Perdón, es que muito parecidos tengo problemas que no lo mosca. estoy escuchando bien, no sé. Que tengo problemas para poder... Javier, podes Sí. ler a pergunta no QIA? Sim. Podes lê-la? Sí, ¿De quién? QIA? ¿Qué? QIA? Sí, lo estoy. Sí. Okay. And you can read the question there. Sí. If you don't listen, you can read the question. Ya, es ventaja de los simúlidos. Ventaja, no, porque en principio es que ventaja no le aporta que sean parecidos a las moscas. No, vamos, ventaja se puede interpretar de muchas formas la pregunta por ventaja evolutiva, pero no, que yo sepa, no. Puede ser ventaja a nivel ecológico, ventaja a la hora de desplazarse. Okay, I have another question. What do you think will be the impacts of climatic changes in the behavior or ecological behavior or phenology of these organisms and the impact to humans on with the last climatic changes? I have a lot of problem with the audio. I don't know for what. Can you repeat, please, one last time, please? I don't know how I have this problem with the audio. Paulo is writing, Javier. O Paulo Yeah? está escrevendo a pergunta. Yeah, okay. Are the impact? It's more that impact of climatic changes, because sometimes the climatic changes or the
the argument of the climatic changes makes behind another facts that are more notorious on these populations and their phenology that the own climatic changes. For example, the water, the contamination of the water, or maybe I don't know so much. Wait a moment, please. Excuse me. I don't know. I have this problem with the audio. Don't worry. We are listening just fine. Yeah. Podes hablar espanhol? Changes of the level of the water also. There are so many facts that could make the influence of these populations, and only centrate the view on the climatic changes is very, very difficult in these insects. Okay, vou ter que I fazer don't know if I respond the answer, the question. Okay. Vou ter que fazer o meu papel de má agora, já passamos os 15 minutos há um bocadinho, e podemos passar para a Darinka, mas eu vou desafiar a Ana Farinha a contactar com o Javier durante o encontro e que esta pergunta fique resolvida, ok, Ana Farinha? Obrigada. Okay. Do you have any idea of the answer? Javier, poderá responder depois? Oh, okay. No problem. Thank you. See, yeah. Thank you. Excuse me for this problem. Audio. No problem. Just fine. Thank you very much. Okay. Then we have the last presentation for this period. One moment. Okay. Now we move for another group of insects, in this case moths, Lepidoptera, and we will have a presentation about the nocturne Lepidoptera in Vila Real region in Portugal. The presentation comes from the group CITAB, from Centro de Investigação e Tecnologia de Agroambiente e Ciências Biológicas INOV4Agro, da Universidade de Trás-Montes e Douro, and other colleagues from other institutions, Portuguese and also from other countries. I give the floor to Darinka. I think she will talk in English probably. And this should be an inventory of Lepidoptera in northern Portugal. Okay. Eu aviso aos 8 minutos, Darinka. Ok. Eu por acaso tinha pensado fazer a apresentação em português, mas posso também adaptá-la. Nós deixamos ao critério do apresentador. Ok. Então, pronto, qualquer questão ainda não também está partilhado, surja, ainda não está partilhado o ecrã. A apresentação. Ok, só então. Ok, tinha que selecionar aqui. Agora já está, só falta full screen. Está a partilhar, certo? Obrigada. Ok, agora vou pôr aqui o laser. Obrigada eu. Tenho aqui o laser. Aqui opções de ponteiro, pronto. Ok. Pronto, eu peço desculpa, houve aqui uma troca, não dei conta do momento em que era para entrar. Eu vou-vos apresentar aqui um trabalho que começou de forma... aquilo que se chama ações de ciência ou de contributo dos cidadãos para a ciência, talvez seja assim o mais correto, por um grupo, uma associação, e que depois evoluiu para um trabalho já mais de investigação e que agora está a ser analisado e elaborado junto com a Universidade. O título, então, são as borboletas noturnas Lepidoptera, o grupo Terceira de Vila Real, e
explicar-vos então um bocadinho como surgiu isto. Isto foi um interesse comum pelo estudo de borboletas noturnas que surgiu com um grupo de pessoas conhecidas e amigas que começaram a desenvolver este inventário, digamos assim, nos seus tempos livres, e tinham o objetivo de, portanto, listar e identificar as espécies presentes no território, neste caso no concelho de Vila Real. Também tínhamos a ambição de adicionar conhecimento a projetos e grupos que estão a desenvolver trabalho sobre a distribuição de espécies de borboletas noturnas em Portugal, nomeadamente, e tem surgido ultimamente um maior volume de projetos e iniciativas. Compreender também aqui melhor a influência que variáveis como o clima, a ocupação do solo podem estar, a opressão mesmo do homem, portanto, podem estar aqui a limitar ou a condicionar a presença e distribuição das espécies. E, por último, mas sempre presente, incentivar o envolvimento das pessoas, os cidadãos comuns, para a atividade destas observações e o registro deste grupo. Aqui só para vos dizer que, pronto, este trabalho contribuiu muito para o trabalho. O Martin Corley, que é uma pessoa que já faz inventário em Portugal, a listagem das espécies de borboletas noturnas há mais de 30 anos, e a colaboração aqui de outras pessoas, e de João Nunes também, Agostinho também. Aqui deste lado dá-vos a entender a contextualização do território, portanto Vila Real é aquele spotzinho ali vermelho no nosso mapa de Portugal continental, aqui mais de perto o concelho. O concelho apresenta uma área interessante em termos do contributo, a percentagem, o peso da área do concelho é ocupada muito pelo sítio Alvão-Marão e pelo Parque Natural do Alvão, portanto áreas protegidas. E em termos de metodologias, a gente fazia sempre uma preparação das saídas de campo, portanto selecionámos locais a mostrar com características diferentes. Vocês veem aqui do lado direito o mapa com os pontos onde realizámos as nossas amostragens. Foram selecionados 11 locais dentro de Vila Real: o Alvão, Aveção, Córgo, Galegos, Gontães, Guiães, Lordelo, Mosteiro, Nogueira, Quintã e Vila Nova. A frequência da amostragem que fizemos foi uma vez por mês por local. Tentámos manter isto sempre que possível, sempre que o tempo principalmente nos permitia, de maneira a podermos ter um apanhado sequencial ao longo do ano de possíveis padrões ou tendências que estivessem a ser afetados por sazonalidade. As observações foram feitas com uma duração curta para aquilo que é o vulgar ou standard para este tipo de monitorização. Fazíamos com uma duração de 1h30 a 2h30 e com início que variava, eu tenho aqui apontado 9, 10, no verão diria um bocadinho antes das 9 também. No campo, a metodologia utilizada para a observação foi o recurso à armadilha luminosa. O material e equipamento, vocês conseguem ver aqui do lado direito uma imagem. Portanto, um lençol, isto era o típico e mais recorrente que nós fazíamos, um lençol que estendíamos no chão. Usávamos uma lâmpada mista de 160 watts com 2850 lumens e um tripé aqui para sustentar a lâmpada. Depois tínhamos material complementar, frascos e caixas de ovos para quando quiséssemos observar algum indivíduo mais de perto. E também fazíamos o registro com uma máquina fotográfica, uma máquina de modelo Nikon D7500 e uma lente 1005mm, de maneira a termos aqui umas macros, uma fotografia macro que conseguisse captar detalhes e que posteriormente pudesse nos ajudar em dúvidas e, portanto, a melhor identificar aquilo que ocorria. Também fazíamos e testámos de forma não tão sistemática, mais ocasional, o recurso à utilização de outras lâmpadas. Aqui no canto superior direito temos aqui uma foto, esta aqui usávamos
a caixa com LEDs, portanto como fotoarmadilhagem, e a lâmpada tubular de luz actínica aqui em baixo. É claro que hoje em dia este tema é muito falado dentro dos grupos que fazem este tipo de trabalho, a influência que as lâmpadas utilizadas possam ter na vinda, portanto, na atração das espécies é algo que ainda é muito discutido, se bem que, de um modo geral, aquilo que é mais praticado, pelo que eu vou vendo, continua a ser a lâmpada mista. Aqui, em termos de resultados, só o pormenor de vos dar a dizer que este estudo começou em 2016 e os dados que vamos aqui apresentar compreendem o período de 2016 a 2020. E aqui vos apresento aqui uma tabela de resultados de índices de diversidade, deste lado, e por local, com o número de sessões que foram diferentes ao longo dos anos, e o número de indivíduos e espécies que obtivemos. Podemos, aqui o total, temos Vila Real com 83 sessões ao longo deste período, com 4.641 indivíduos observados, que totalizaram em 492 espécies identificadas, e dizer-vos que aqui são os índices que utilizamos, portanto, de diversidade, com uma pontuação bastante considerável, e em termos de dominância, uma baixa dominância e uma uniformização razoável dentro daquilo que foram os dados obtidos na distribuição por espécies e por famílias. 2 minutinhos, Darinka. O potencial, e ainda estou muito atrasada, temos o potencial por local de espécies que nos é dado. Temos aqui curvas de rarefação, portanto, permite-nos ter uma indicação de quanto completo está a nossa amostragem. Em Vila Real, no total, temos 78,47% amostrado do potencial de espécies que a área tem. Aqui o contributo de cada um dos pontos, vemos que Nogueira, Lordelo, Quintã são os pontos com maior cobertura da amostragem, sendo que os outros ainda estão algo incipientes. Aqui mostro-vos a abundância e a riqueza específica já normalizada, ou seja, por média de sessões por local. Podemos ver que Lamas, Dolo, Vila Nova e Gontães são aqueles que apresentam uma maior abundância e uma maior riqueza, e que pontos como Nogueira, Mosteiro, Corgo apresentam valores em termos de riqueza já mais baixa, sendo que Nogueira ainda apresenta bastante indivíduos por sessão. Aqui vos apresento um mapa com o peso das famílias ao longo do ano e, portanto, vê-se aqui uma evolução temporal. As geometrídeos aqui a rosa no início apareceram com maior peso e nos meses mais de verão começaram a diminuir e no início do outono a aumentar. O comportamento algo semelhante aqui nos noctuídeos. E depois famílias como Crambidé, Erbidé, Drepanidé aparecerem aqui em menor peso ao longo do ano. Aqui fizemos uma análise multivariável para ver se havia algum perfil em relação às famílias que surgiram entre anos e entre locais e conseguimos perceber que as coisas estão bastante dispersas e, portanto, talvez com um acumular de identificações e registros pudéssemos ter aqui uma separação com um tempo mais acentuada. No entanto, alguma indicação aqui Gontães muito próximos, Nogueira com registros também aqui a aparecerem próximos, a própria Quintã, portanto alguma similaridade entre anos e entre locais, e quanto maior o tempo, se calhar mais claro isto ficará. As espécies mais comuns têm aqui uma listagem, as 10 mais comuns, podemos ver que vão variando também consoante o local, se bem que Lordelo, Nogueira são aqueles sítios onde elas aparecem com maior peso e mais representadas. Aqui apresento-vos só a espécie por espécie, para terem um registro também, uma imagem das mais comuns. Não vou entrar muito em detalhe. Do lado direito tem aqui os locais onde se encontraram, foram registadas.
bastantes delas geometrídeos, aqui a famosa processionária do Pinheiro, Vatsunala, Uncínula, Endotrica flammealis, Eudonia mercurella, Gymnocelis rufifasciata, a Elema caniula e a Pachycnemia hipocastanária e a Menofra abrutária. Portanto, estas aqui e a Peribatodes rhombondaria foram as espécies mais comuns. As incomuns, que não digo que serão raras, mas foram aquelas que apareceram com menos registros e comparados com aquilo que é a lista, o inventário que o Martin possui, que é um inventário completo, bastante completo, conseguimos comparar e perceber que as espécies que vou aqui apresentar são espécies com menos de 5 grelhas de 10 por 10 km no inventário, no trabalho do Martin Corlin, e aqui aparece-nos o número de observações que a Associação Alepi obteve durante este período, e do lado direito o mapa com a localização da espécie. Temos a Gaia cocariensis, portanto um micro que nos apareceu aqui, muito pouco visto em Portugal, com muito poucos registros, apareceu em Nogueira. A Lamografa bimaculata, cujos registros, os últimos registros, acho que foi da década de 30 do século passado, na zona do Minho, aparecemos agora também aqui em Gontães, o Martin com uma quadrícula, nós com 2 observações. Está a terminar quase, Darinka. Sim, falta pouquinho. Ok, está mesmo, já perdeu as perguntas e tudo. A Epinótia bilumana, com 2 quadrículas aqui e no Martin e uma observação na Alepi aqui em Quitã. A Fotedes mínima, 2 quadrículas também para o Martin nos seus registros e 2 observações em Quintã também. A Anania fuscalis com 3 quadrículas no Martin e uma observação em Lamas de Olo, e a Diorictria com 3 quadrículas no Martin e 2 observações aqui em Lordelo. Ideia humilata, 4 quadrículas do Martin e 6 observações, todas elas em Lamas de Olo. A Olígia com 4 quadrículas no Martin e 2 observações aqui em Quintã e Lordelo. E a Calimorfa domínula com 5 quadrículas no trabalho do Martin e uma observação em Quintã. A Ciclofara albipunctacta com 5 quadrículas no Martin e 2 observações em Gontães e Vila Nova no nosso trabalho. E deixar-vos só aqui breves pontos sobre aquilo que será o trabalho futuro: aumentar o conhecimento das espécies no território, desenvolver análise de modo a identificar padrões e tendências de abundância e distribuição das espécies com variáveis ambientais e ecológicas, desenvolver análise de dinâmica populacional de espécies com interesses específicos e analisar serviços de ecossistema que possam estar associados a estas espécies presentes. Pronto, e dizer-vos obrigado, desculpem lá a extensão e agradecer-vos a oportunidade de apresentar o trabalho. Muito obrigada. Nós não temos tempo para questões já, porque estamos a roubar tempo à observação dos pósteres, mas muito obrigada pelo trabalho tão interessante. E eu agora vou dar a hipótese ao Paulo de fazer aqui o encerramento da sessão e depois tenho 2 ou 3 avisos. Bem, gostaria, I would like to thank to all the presentations. Indeed, we show here that entomology in Portugal is very alive, also with the colleagues in Spain also. But it was very nice to see that we have very different topics and young people trying to do research in both applied and theoretical and more theoretical and conservation also studies. I'm very enthusiastic with these works you Thank you presented so much, here. Paulo. Yes, I am also enthusiastic.